Hello, sir. Hello. How are you doing? I am doing very good this beautiful day. Okay, so Mr. Curtis Morrison, here is already 83 people are waiting, just waiting for you to come here. First of all, is there anything you'd like to say to the DV 2021 people that are waiting to see what's going on? And what do you want to tell them? Okay, I was sharing the I know the link here so that my audience can see it too, and it's taking me just a second longer than I thought. Take your time. Thank you for your patience, everybody. There's so many apps, and I've got one more, Twitter. طبعا السيد موريسون بيقول لحضراتكم ان هو تديله ثانيه. دي تويتر بتاع السيد كيرتس موريسون المحامي الاشهر. بضغط بسيطه على الكومنت الاخراني هتقدر توصل للمحامي كيرتس موريسون. Sir, many questions by the DV 2021 selectees. Are we going to make it? Are we going to be able to file? What's going on? What if I don't catch up? Like there is only one day left or 2 days. Can we break it down into one question at a time, though? Yes. So what do you want to say to the whole DV 2021 winners? Okay, so what we're doing here with this Goodluck versus Biden lawsuit has never been done before in history. If you look at the cases we filed before for DVs, Muhammad, Fong Jong, and Kennedy, there's similarities for the DV 2020s, and then Jacob and Ray for the DV 2021. There's similarities, but they're not identical. This email address that you have up right now, Saher, this is really designed for people that have already registered that are making corrections. So I don't know if we want to put that up there. If you have questions that about the lawsuit, you can email this to me, curtis@curtismorrisonlaw.com, if you want to understand the lawsuit better. If you have questions about the operations of signing up, that contact Saher. He's an expert at it. Or any of our Arabic speakers. We have 9 Arabic speakers on staff now, actually. السيد موريسون بنسأله تحب تقول ايه لديفي 2021 الفائزين في 2021 بصفة عامة. بيقول لحضراتكم مبدئيا اللي بنعمله دلوقتي في قضية البيج كيس اللي هو سماها good luck versus بايدن. القضية دي غير مسبوقة بأي شكل من الأشكال. أول مرة يحصل العدد ده والكمية دي من الناس. أي نعم هي شبيهة بمحمد versus ترامب، دكتور محمد versus ترامب وفانجونغ وجوميز وأكيل والقضايا الأخرى، لكنها الأكبر على الإطلاق. بالنسبة للعنوان الأول اللي حطيناه فهو كان عنوان للناس المتابعين في القضية. أما هذا العنوان فهو عنوان المحامي على تويتر. تقدروا حضراتكم بكبسة زر تقدروا توصلوا للعنوان ده على تويتر. Now back to what we were saying about 2021. Yeah. So a follow up to that. So the fact that this has never been done before. No one has ever walked into a court with 7,000 immigrant families as plaintiffs and said, no, they can't do, the president can't do what they're doing. It's unlawful. Because this has not happened before, we cannot predict with precision what will happen, what the outcome will be, when you will get your visa, when you will get your interview, if we will have success, if visas will be carried over. There are so many questions I receive that I cannot answer because what we are doing has never been done before, and there are factors beyond our control. السيد موريسون بيتكلم عن القضية
الجديدة. جود لك بيقول مش مسبوق في التاريخ قبل كده، مش طبيعي ان حد يدخل ب 7000 over 7000 plaintiffs ويخش بيهم على القاضي يقول له عندنا قضية الرئيس عمل كذا، او وزارة الخارجية الأمريكية عملت كذا، او KCC بتتقاعس في كذا. ده عمل غير مسبوق واول مره يحصل. فاحنا بنتوقع ان احنا نشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده، وصعب جدا ان احنا نعرف ايه اللي هيحصل. ما كان من المحامي كيرتس موريسون الا انه ينزل على رغبه حضراتكم ويعمل القضايا المعافاه بالنسبه لمصر وافريقيا واليمن ونيبال وايران وفنزويلا وكوبا، نظرا لحالاتكم الاقتصاديه. النتيجه ان بقى في 7,000 and more people، وبقى كمان في expect the unexpected. احنا دلوقتي مش عارفين احنا هنشوف ايه قدام القاضي. Yes sir. Okay, so I see we have so many questions. So I would rather talk about what your audience wants to talk about and what you want to talk about than what I want to talk about. So let's go there. السيد المحامي بيحب انه يعرف من حضراتكم انتم عايزين تعرفوا ايه. For one, what happened if someone did not get his retainer here? Okay, great question. I saw it there in English too. Yeah, there, Camel. First, check the email, your email. Search your email inbox for the letters no reply. NOREPLY. You want to translate? بيقول لحضراتكم اولا لازم تشوف لحظه اكتبها لحضراتكم. Right, and the reason you do that is because sometimes, I think most times, the signed agreement is going to spam folders or junk folders. لازم لما تروح للايميل بتاعك هتروح البوكس ده وهتكتب على ايميلك هنا no reply. الكلمه اللي انت شايفها دي no reply. النو ريبلاي هيوضح لك عندك كام نو ريبلاي. واحده منهم هتلاقي فيها ال no space there. No space. Except when you do that, don't put a space between no and reply. لكن ما تحطش no reply، يبقى جزء واحد من غير space بين no وريبلاي. كده بكده هتقدر تلاقي الايميل. نعمل لكم شير مره تانية للشاشه. هتعمل كده، هتكتب نو ريبلاي، هيوصل لك الريتينر، هتلاقيه مكتوب تحت هذا العنوان، وبكده هتوصل للريتينر او للعقد هتلاقيه موجود عند حضرتك في العقد. Now let's go back to the questions. This is Ahmed here. I think you know who's Ahmed. Ahmed is DV21 selectee that he lives in Egypt. He reside in Egypt, and at the same time, he used to work in Kuwait. For some reason, they want to send him back to Kuwait to have his interview over there. While he resided in Egypt already. He's Egyptian with Egyptian ID, Egyptian passport, everything, and he lives in Egypt for the last year maybe or so. And I think you already know about him. Right, I do. Ahmed, and this is a good question because it's an example of something I want everyone to know. Our arguments before the judge are going to be what's in common with all of you. So what is in common with all of you is that you're subject to a prioritization scheme by Trump that Biden adopted that's unlawful. That's our arguments before the judge. If we try to make arguments before the judge about your individual situation, that's not going to work. That's not going to work. You can't bring a group lawsuit like that.
If you want to make a lawsuit about your individual situation, this case is not for you, because you need to bring your own lawsuit. It may cost you $50,000, but you need to bring your own lawsuit if you want the case to be only about you. Okay, so what we will focus on with the judge is what's common to everybody, and what's common to everybody is unlawful privatization. مبدئيا عايز يقول للناس كلها احنا مش هنخش بس نقول للقاضي على قضية أحمد أحمد محمد أبو طالب هتتحل بالنسبة لداخليا من جوه المكتب مع الكي سي سي، ويحاولوا يحلوا له المشكلة بتاعته حتى قبل ما نوصل للقضاء. مش هنوصل احنا ونقول سولو ونخش بقضايا فرديه اللي قضيته تنفع تتحل مبدئيا هتتحل. ممكن احمد القضيه بتاعته لو مصمم انه يخش قضيه لوحده، قضيته ممكن مع اي محامي ممكن تتكلف حوالي $50,000، توصل اقل من كده توصل اكتر من كده، لكن احنا داخلين بقضيه الجميع 7,000 people and more. القضيه هنا هي KCC has no plan. وكل اللي بيحصل من بايدن وحصل قبل كده من دونالد ترامب. فأحمد أنت حالة خاصة وبيتم معاك تعامل معاك بطريقة خاصة. Here is that true? Here's yeah, do you want to translate it in Arabic? Yeah. Is that true? Large number of plaintiffs in Goodluck lawsuit is difficult to be followed up in KCC. السؤال هنا، هل هيصعب عليهم في KCC انهم يعالجوا الكمية الكبيرة دي من plaintiffs ولا لا؟ Yes, sir. Right. So when you say difficult, will it be difficult for KCC to do their job? Is the way I see that question. If they are not trying, maybe it will be difficult. But the question is not the right question. The question is not, will it be difficult for them to do their job? But the question is, will the judge compel them and make them do their job? That's the question. القضية هنا ليست هل سيكون صعبا عليهم التعاون مع 7,000. القضية هو وصولهم لهذه النقطة وعدم انصياعهم لقرارات القاضي في قضايا مشابهة قبل ذلك. احنا كلامنا هيبقى على ان هم ما عملوش شغلهم، وده اللي ادى بنا للطريقة دي. السؤال هنا مش هل كي سي سي هتقدر تعمل شغلها، السؤال هنا هل هينصاعوا لقرار القاضي، هل هيطلع قرار من القاضي بإلزامهم أم لا. هو ده السؤال وهو ده اللي احنا بندور عليه. Here, do you think we have enough time before September to get the final decision from the judge? Great question, Charbel. We don't need the final decision from the judge. The final decision comes at the end of the lawsuit, like in the Gomez case. What we need is a decision on our motion for preliminary injunction. Also, I assume she's talking about the Goodluck case. She doesn't say. But what we need, it's the same for Jacob, though. What we need always is a decision on the motion for preliminary injunction. طيب هنا شاربل عيسى بيسأل أو بتسأل، شاربل is a guy بيسأل هل إحنا عندنا وقت، في اعتقادك عندنا وقت قبل شهر سبتمبر إن إحنا ناخد قرار من القاضي، قرار نهائي من القاضي؟ رد المحامي كيرتس موريسون وقال إحنا مش محتاجين قرار نهائي من القاضي، ولنا أسوة فيما حدث في قضية جوميز. Yes, you'll have a chance. لنا أسوة فيما حدث في قضية جوميز. أخذنا primary injunction وأخذنا أمر للسفارات بأنها تبتدي تعمل مقابلات، وما زالت جوميز مستمرة علشان ما بعد المقابلات. يبقى احنا عايزين قرار من القاضي يلزم الحكومة مبدئيا بفتح المقابلات أكثر مما
هو حادث الآن والوتيرة التي تكاد تصل إلى الصفر. You want to add something, sir? The answer is yes. We will have enough time. I expect that decision will come at the end of July or in early August. That's what I hope and expect. يبقى المحامي بيقول والإجابة قولا واحدا نعم عندنا وقت لذلك وسنأخذ قرارا في نهاية يوليو July أو أغسطس. Yes, I'm talking about the Goodluck decision also. بنتكلم عن goodluck مش أي قضية تانية. Here, why Kentucky is not even working? What is their problem? And he's from Sudan. I'm from Kentucky. Did you know that? I knew that. I read about you. Because we're lazy in Kentucky. No. No. My view, the reason they are not working is poor management and prioritization that comes from DC. So DC has Trump people still in office, Trump supporters that are sympathetic to limiting immigration. And those policies are getting applied at KCC. Whether or not the director of KCC is complicit in that, or if he's just following orders, I don't know. السيد موريسون بيجاوب المشكلة في KCC ليست فقط في KCC، المشكلة أن السيد بايدن لا يزال يحتفظ بموظفي ترامب في إداراته، وهم ما زالوا يتبعوا نفس المعاملات ونفس الطرق التي كانوا يتبعوها أيام دونالد ترامب ويعطلون القرارات، وهو يريد ويتمنى أن يحدث خروج لكل رجال ترامب، وهو هذا المطلوب. This is from Wasini. He says hi to you. You went with him stream before. Wasini is from Algeria. He's a big influence for the Algerian people, and he's saying hi to you. Hi. And we have this question here, sir. Thank you, Mr. Morrison, for time. شكرا للسيد موريسون على وقته. نحن نقدر ذلك. Thank you also for saying provide. Thank you, Min. Oh, I thought it's a question. I'm sorry. متشكرين لحضراتكم. شجعين الاتحاد العربي. سؤالي هل في حالة إصدار القاضي قرار إيجابي في القضية هل سيتأثر في القضايا الأخرى؟ Now, this is from all the Arabs and they're thinking about that. That's Yasser Ayub Arubi, and he's asking if you get a positive decision in your case, is that going to affect any other case? Okay, so I think he's talking about president. Well, we have many lawsuits going on right now. Mohammed Vongjong Kennedy, Young Jacob Ray, and about to file Goodluck. So please specify in your question what case you're talking about. يبقى بالنسبة لياسر أو لأي حد تاني يتكلم عن القضايا لو سمحت أذكر القضية اللي بتتكلم فيها، لأن عندنا قضايا محمد وفانجونج وجوميز وآكر وقضايا كتيرة على الساحة. لو سمحت قول لنا أي قضية، لما قلت القضية الأولى the first case قول لنا أي أول قضية تتكلم عنها. Do you want to add anything? So, well, yeah, I have an answer that's if you're talking about Jacob, the Jacob case could impact all DVs because there's a class action pending. Translate that and I'll go on. هو بيقول لو كنت قصدك يا ياسر يا عروبي، لو قصدك العروبي لو قصدك قضية جيكوب، فعلا لو أخذنا قرار في قضية جيكوب سيؤثر في كل القضايا بالكامل، كل الكونسوليديتد القضايا، كل قضايا الهجرة بالكامل ستتأثر بقرار إيجابي من جيكوب إن حدث ذلك. Yes, sir. Right. That Jacob is unique as compared to the other DV 2021 cases. The other DV 2021 cases, like our Ray case or the Goodluck case we're about to file, or the other cases by our competitors, Go and Jagaki, I think is how to say, I don't know. Those cases
and good luck is not a class action. So the objective of those cases is to get the visas only for named plaintiffs. We don't have a class action motion, so that's off the table in those cases. الوضع بالنسبة لجيكوب هو وضع متوحد متفرد، وضع يونيك، وضع خاص جدا ومنفرد مش موجود في أي قضية تانية، حيث أن قضية جيكوب كلاس أكشن، قضية تفيد الجميع، مدعين وغير مدعين. هذا ما لا ينظر في قضايا أخرى من 21 مثل قضية جو وقضية المحامية نيكوليت والقضايا الأخرى. هو في قضيته جيكوب هي فيها كلاس أكشن، فإن أخذنا كلاس أكشن ستؤثر على كل القضايا الأخرى. Yes sir. Next. Yeah. Here he's asking في حالة وجود حكم إيجابي للقضية ما العمل في مشكلة. If we have this, I mean from Cairo, Egypt, and he's saying in case of we have a positive decision from the judge, what are we gonna do when the we're approaching the end of the fiscal year? We're going to go to interviews and get visas issued. What if we're just like, is there going to be enough time? Okay, that's a good question. In my view, State Department could issue all 55,000 visas in a week if it was what their objective was to do. If their objective was to issue was to turn the DV program back on, they could do it. هو يرى أن KCC والخارجية الأمريكا لو عايزة تخلص الموضوع في أسبوع تقدر تخلصه. لو النية موجودة عندهم إنهم يخلصوه هيخلصوه في أسبوع، هيخلصوه. مش مشكلة. المشكلة إن هم مش عايزين يخلصوه. Yes sir. There is a myth, a misconception, a misunderstanding that DVs, there's so many of them, how could they ever issue those in a quick amount of time? And the reason that is a myth is before Trump, the State Department on a regular basis issued 1 million immigrant visas a year. 1 million immigrant visas a year. So they can do this. They can get this done. قبل عهد ترامب كان بتخلص مليون تأشيرة في السنة. فايه الجديد علينا؟ اللغط المثار هو ان الاعداد كبيره علينا واحنا مش قادرين نخلص الاعداد دي. لا، ايام قبل ترامب كنت بتخلص مليون تاشيره في السنه ما بين لاجئين ولم شمل وعمل ودي في هجره عشوائيه وتاشيرات اخرى بغرض الهجره. ليه احنا مش عارفين نعمل كده دلوقتي؟ المشكله مش في السنه الماليه، المشكله ان احنا ناخد قرار من القاضي يلزمهم باتمام المقابلات واستخراج التاشيرات. Okay, this is about the embassy in Iraq, and after that I'm going to tell you something about the embassy in Cairo that they all are talking about. Now she's from Iraq and the embassy in Baghdad is closed for security reasons. What would she do? And right. I think we talked about this the last time. Yes, sir. Yeah. So great question. In our experience, they will help us transfer after we get an order, or after the lawsuit is going on, but definitely after we get an order, the State Department will work with us and our paralegals to help us transfer those cases to other consulates. I think Amman is where many of them will end up, because we have a lawsuit that's pending right now where that's what the government's done. They've transferred that case. It's a solo case. It's not a multi-participant case. And they were assigned to Baghdad and transferred it to Amman. So it could be any embassy in the region, really. But they will work with us to transfer. I think it is unlikely that they will open Baghdad in the short term because of the perceived security.
المحامي كريس مورسون يعتقد أنهم لن يفتحوا سفارة بغداد، وهو يتصور أن في سفارات أخرى ستخصص لفائزي بغداد، وهي تقريبا يظن أنها تكون عمان. ولكن if you allow me to remind you something, a month and a half to 2 months ago, that they announced that any interviews from Baghdad can be transferred to 3 embassies, and they gave us, the Department of State gave us Ankara for Turkey, Doha, Qatar, and they gave us also Abu Dhabi and United Arab Emirates. بذكر السيد كيرتس موريسون انهم ادونا قبل كده 3 حلول، وهو بيقول بعد كده هو مكتبه والباراليجل ومساعديه القانونيين اول ما ناخد قرار من المحكمه هنبتدي ننسق مع KCC تغيير اماكن مقابلتكم. Can I give a suggestion on that? If you do not know which embassy you want to go to between Doha and Abu Dhabi and Ankara, don't choose Ankara. Choose Doha or Abu Dhabi. في حالة انكم وضعتم في اختيار بين أنقرة والدوحة وأبو ظبي، يرجو منكم انكم لا تستخدموا خيار تركيا او أنقرة، وهذه نصيحة من المحامي مباشرة. يمكنكم اختيار الدوحة أو أبو ظبي، ودي نصيحة كيرتس مورسون. For many of them been talking to me for the last 2 days now that they, I don't know if I can get it here, they had the pictures from the American Department of State, the Secretary of State, and in the American Embassy in Cairo was less than inch. Sometimes pictures, and people was packed there. A lot of people, and they saying, how come they take an excuse like there's COVID in Egypt, and that pictures are there, and they always tell me, give this to Morrison, give this to Morrison. I tell him he had the picture. I do have it, but I'm glad you brought it up because I want to talk about it. المحامي كيرتس مورسون هيتكلم دلوقتي عن قضية الاجتماع بتاع الوزير الأمريكي والكلمة اللي ألقاها في السفارة المصرية وعدم التباعد الاجتماعي وكيف هذا وهم يتحججون بالكوفيد في السفارة المصرية. Yes, sir. Okay, under the Trump administration, the State Department reprioritized visa issuances and put DVs at the bottom. The reason they did that, they put the category they put at the top has no derivatives. The categories they put at the bottom are categories with derivatives. It was designed to prevent immigration. Here, translate and I'll continue. في أيام مبارك تم في أيام دونالد ترامب وضع رجال ترامب I said مبارك. Wow. I know. في أيام دونالد ترامب وضع رجال مبارك categorize وضعوا فئوية لتأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ظهر فيها العنصرية بصفة بالغة، وهم كان كل أملهم بأن يضعوا الDV بالذات في آخر الأولويات، أملهم إضعاف فرص المهاجرين إلى أمريكا بصفة عامة، ودي كانت أيام ترامب. Yes, sir. Okay, that was unlawful. That's why we go to court, because that's why we can win, because that was unlawful. Whether Trump does it or Biden does it, and Biden is adopting it, it is unlawful. If you could say that, I'll continue. هو شايف إن ده فيه نوع من الظلم، إذا كان ترامب اللي عملها أو بومبيو اللي عملها أو بايدن أو أيا كان، فهذا غير عدل بالمرة. Yes, sir. What these pictures allude to is the government's fake defense, COVID. And I don't talk about COVID because our lawsuit is not about COVID. They want to talk about COVID. They want you to talk about COVID. The more we talk about COVID,
the more they're winning. But this isn't about COVID. This is about their unlawful prioritization scheme. Yeah. السيد موريسون بيقول القضية ليست موريسون، هم يفعلون كل ذلك بحيث انهم يجروا المحامي للكلام عن كوفيد امام المحكمة، ولكننا سنرفض تماما الكلام عن كوفيد. القضية ليس كوفيد، القضية هي التأشيرات والتأشيرات فقط، المقابلات والمقابلات فقط. لن نقبل التحجج بكوفيد ولن نطرح كوفيد على ساحة المحكمة في هذه القضية. Do you want to add anything? Yeah, I do want to add something. I've noticed that one of my competitors is falling for this trap. That is like, oh no, look at the photos, and okay, let's watch. Let's just watch and see how that works out. Because in my view, you don't talk about something if it's not in your complaint. If it's not about your legal challenge, and the government tricks you into talking about it, you're losing. Okay, so we're going to focus on our complaint where we're confident that we'll get the outcome that we want. السيد موريسون بيقول هو لاحظ أن بعض المحامين الآخرين والمنافسين في قضايا أخرى في نفس الصدد يقعون في هذا الفخ، falling in the trap، يقعون في هذا الفخ، وبدأوا يتكلموا في قضيتهم عن الكوفيد وعن الفيروس كجزء من القضية. هذا فخ. This is a trap. الحكومة عايزة تاخدك تتكلم عن كوفيد وتصرف نظر القاضي. ليه؟ لأن القاضي عارف إن كان في كوفيد، عارف إن في تأذى منه العالم كله، فيبتدي يتعاطف مع الموضوع. لا، إحنا مش هنسمح لحد يذكر كوفيد، وإحنا مش هننجر للكلام عن كوفيد. Great. Here, DB 2021 Pilot Egypt was you are waiting for an interview in Riyadh embassy. They are only interviewing and proceeding with single cases. طبعا هنا شكوى من دينا عن السفارة في الرياض بالنسبة للمصريين، وبتشتكي عن انهم بيبحثوا قضايا السنجل بس وليس المتزوجين. Allow me to take that off the screen so they can see you talking. Are you done with the question so I can take it off? Yeah. Yeah, I actually screenshotted that question because I think it's an important question that I need to talk to my staff about, because I don't know that that's true. And if that is true, that's concerning. هو لا يعتقد ان هذا الكلام صحيح. هو سمع بهذا الكلام من قبل، واذا كان هذا الكلام صحيح فلا بد ان يؤخذ في الاعتبار في القضية. Yes, sir. Saher, do you know anything about that? Have you heard that they only do no derivative cases? In the diversity visa community, on WhatsApp and stuff like that, people were talking about, they prefer singles than families, which I don't think it's true. They said too many things too, which I did not see happen. I see it's just a rumor. So in my idea, this is still a rumor so far. بيسألني انت شايف ان ده حصل؟ قلت له انا شايف ان دي اشاعة لم تتأكد، وهو قال لو تأكدت تبقى مشكلة. Yes, sir. Right. So the way to verify rumors is you go to the visa issuance statistics, and I'm going to April right now, and I'm looking for Riyadh, and I see 4 DVs and no DV2 or 3s. So as of April, that is accurate, but 4 is a small sample size. I would wait until we saw the MACE statistics to come to that conclusion, because it could have been an accident. It could have been a coincidence that there were only 4 DVs issued in Riyadh in April, and none of them had derivatives. That could have been an accident. للأخت دينا حسن، السيد موريسون بيقول لحضرتك ممكن تكون أشاعة وإشاعة مش أشاعة، وعلشان نعرف هي إشاعة ولا لأ تعالي نخش نشوف إحصائيات شهر إبريل.
اللي هو اخر شهر موجود على الكمبيوتر. احصائيات شهر ابريل بتقول فعلا في 3 سنجل من وسط 4 تاشيرات، لكن عدد 4 تاشيرات عدد صغير جدا 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 جدا، بحيث انه هم 4. لو كان 2 و2 اذا متساويين، لو واحد زاد في ناحيه زاد على الاخر. فخلينا نشوف احصائيات شهر مايو هتقول ايه، ومن بعدها نقدر نحط ايدينا على المشكله. لكن في شهر 4 هم 4 حالات فقط بالصدفه، وقد تكون مصادفه بحته انهم 3 منهم single. Sayer, before somebody points this out to me, I just checked. I just noticed that there's no DV. It's called DV2 and DV3. DV2 is a spouse derivative and DV3 is a child derivative. There were none issued in April in any embassy, not just Riyadh. So that is curious. And I'm grateful to the questioner because I'm going to take that back to my legal team and we're going to discuss it. الأخت دينا هو بيشكر حضرتك. دلوقتي الوضع اتغير يا بريز، الوضع اتغير وبقى عندنا ان هو فحص اكثر في الاحصائيات. المشكله ان مفيش DV2 يعني الزوجه او المرافق الزوج، ومفيش DV3 اللي هي الابناء. فقد يكون كلامك صحيح، هو هياخد الكلام ده ويبحثه مع فريقه القانوني مع رافائيل أرينا وباقي المحامين في مكتبه ويتحقق من ذلك. وبيقول هو متشكر جدا يا دينا حسن على السؤال اللي نور الدفاع. Can we expect judge decision before September? I think we talked about this already. Yes. Okay. بالنسبة للذين لم يتوصلوا برسالة الوثائق وقد سبق وأن أرسلوا إلى كنتاكي وشاركوا في الدعوة القضائية، إذا ما ربحت القضية هل ستستفيد هذه الفئة من التأشيرات بالرغم أنها لم تتوصل؟ So this is about the DQ letter. Others called it mistakenly the 2NL. And that was a mistake. I think they apologized about it. But right. This is about the DQ documentary qualified. So he says for those who sent their papers, their documents already to Kentucky, and they're already plaintiffs with you in the new case. Good luck. Are they going to benefit from this, though they did not get DQ letters? It depends on what the order says. If I've zoned out, so I may have missed part of that question, but as I understand it, they're saying even though I didn't get a DQ letter, can I benefit from the lawsuit? Most people participating in the lawsuit did not get the DQ letter. Most people that are joining the case submitted their documents to KCC, and after they filed their DS-260, they submitted their documents and KCC never answered. So you're in the same position as most plaintiffs. Okay, so we have, it jumps like crazy here, but one of them said something interesting. He said, what is our reasons? What are we going to tell the judge basically in our intro? What are we complaining about? Right. Okay, so the primary legal theory of our lawsuit is what the government is doing is unlawful in prioritizing other visa categories above DVs. المحامي بيوضح لكم ان احنا هنوضح للقاضي كيف ان الحكومة لا تعامل الدي في بنفس معاملة الكاتيجوريز الباقية، وهذه هي أكبر نقطة في الحوار. It's unlawful for multiple legal reasons, causes of action. I know some of this won't translate, but we have the Administrative Procedures Act, and you can't unlawfully withhold government benefit
you can't unreasonably delay. And then we have a mandamus cause of action for the government has to do their duty. And then we have another surprise cause of action that we're going to throw in that everybody's going to read on June 6th. هو بيقول ان في معظم الاصطلاحات التي يقولها لن تخضع للترجمه بطريقه سهله وهو يعلم ذلك. هناك منديموس، هناك سؤال القاضي بأن يأمر الحكومة بأن تفعل عملها، بأن تفعل عملها وتصدر التأشيرات وتصدر مواعيد المقابلات. شوف شغلك، وهذا هو كلمة منديموس في القضاء. هناك أيضا شكوى من عدم مشروعية وضع أولويات، وهناك مفاجأة أخرى ستكون في شهر 6 في السادس من يونيو سيلقيها أمام المحكمة وستكون مفاجأة للجميع. Here is how am I how no I am in good luck. Great. Let me answer this question. You have a signed agreement from us. معك عقد موقع من مكتب موريسون. If you do not have a signed agreement from us, search your email inbox for no reply. إذا لم يكن معك عقد ادخل على better not share your screen, just no reply. NORE. ادخل على بريدك واكتب NORELY وبهذا سيظهر امامك كل النو ريبلاي وستكون الريتينر والاجريمنت والعقد واحد منهم. Yes sir. Yeah, no reply. NOREPLY. So yep, I'm listening. Cool. Okay, let's do more questions, I guess. This one is talking about 2020. She's asking, especially Hussein. Right. That's okay. Everybody, there's a lot of DV 2020 people in the audience, and so let's talk about that. Okay. Yep. Relief can come from two different places. It can come from Judge Mehta in the Gomez consolidated litigation, even for our plaintiffs, but also for class members that are not our plaintiffs. What that relief is, we will not know until that order is issued. We have no update on when that order will be issued. It's just one of those things you just have to be patient and wait and see. Translate that part. الريليف والرفع يكون من جهات متعددة، منها KCC ومنها القاضي، ونحن ننتظر كلام القاضي مهتا اللي سيحدث قبل يوم 13 يوليو. Yes sir. Okay. The second place relief can come from is Congress. We continue to lobby Congress to save the DV 2020 selectees numbers, this DV 2020 numbers that were thrown away on September 30th, the 35,000 numbers. I guess depends on how you look at it. It's 25,000 if you count metas that he reserved. But we continue to lobby Congress to save those, and we're having some good conversations in Congress. That hope is not lost. Yeah. الأمل لم يفقد بعد، والوسيلة الثانية للضغط على KCC لإصدار التأشيرات وهي عن طريق الكونغرس الأمريكي، وهو يواصل ضغط بواسطة صديقه بوريس موريسون، وهو صديق وليس من العائلة. يواصل الضغط كما قال لكم المرة الماضية من خلال الكونغرس الأمريكي لإصدار قرار بذلك، فلا تفقدوا الأمل بعد. Should I proceed? No, that's not. Okay. I'm done. He said, I am in Iraq. My case number is around 4,000. My friend is around 2,000. We finished all the papers that needed, and we received DQ since a year.
since last year. Like, I'm assuming he's talking about 2021. Yeah. Why Kentucky is not sending us anything yet, and why the embassy is closed? I think that's a question should go to the Department of State. Yeah, it should, but I'll give you some ideas on why. One is poor management. How do you say that in Arabic? I want to say it. سوء إدارة. Suit the door. سوء إدارة. It's tricky. Okay. That's one thing, but the most important is the priority from the State Department is not DVs. The priority is spouses of U.S. citizens, period. That's the priority. هم المشكلة وليست في KCC، ولكن المشكلة يا محمد الطيب هي في سوء إدارة الخارجية الأمريكية التي لا تضعكم ضمن أولوياتهم، ولكن بدلا من أن يعاملوكم على نفس معاملة الآخرين فهم حبذوا عليكم وأدخلوا عليكم أولويات أخرى. 3 أولويات، أولهم زوجات وأبناء المواطنين الأمريكيين، وهذا ما يراه كيرتس موريسون ليس عدلا. Yes, sir. Next. Okay. Yeah, next. The staff in the American Embassy in Algeria moving very freely in and out, and they say Corona, and they make that their excuse for no meeting. He just wants to tell you that same thing in Cairo happens in Algeria. Right. And I'll just repeat, our lawsuit's not about Corona or COVID, the measles, mumps, any kind of, these are excuses the government wants you to talk about. And we're not going to talk about their excuses. Yeah. كما قلنا يا يوينواس هذه حجج الخارجية الأمريكية، ونحن لن ندع لهم فرصة بالتحجج بذلك. احنا بس عايزين نشكر الناس اللي عملت أعجبني ومتشكرين. لما بتعملوا أعجبني بالمنظر ده احنا نقدر نجيب محامين كمان يتكلموا مع حضراتكم ويجاوبوا على أسئلتكم بالمنظر ده. لذلك احنا مبسوطين جدا للتعامل والتفاعل وشكرا للانجيجمنت والكومنتس. شكرا لحضراتكم. لو سمحت يا حكمة العبادي السؤال مرة واحدة لو سمحت السؤال مرة واحدة. السؤال أكتر من مرة مش هيتعرض. Good evening. There is no news about DV 2020. That is correct, Yusuf. No news about DV 2020. I'm sorry. فعلا يا يوسف يا ويسا ما فيش أخبار عن DV 2020. Here. That's about Jacob. Okay. Oh, that's from Eman. I was just typing an answer to that, actually. So it is true that the Jacob case could impact the good luck plaintiffs, and it could impact non-good luck plaintiffs, all DV 2021 selectees, because there is a pending motion for class action. It could also impact the family-based categories and even our 5 categories. The trick is, how would it impact? That's what you want to know. We don't know unless we can read what the order says. We don't have the order, so I can't tell you what it would mean. هو بيقول لحد دلوقتي ما عندناش جواب، ما عندناش قرار من القاضي يا إيمان، وهو مبسوط جدا وهو عارف حضرتك هو مبسوط جدا من السؤال، لكن الإجابة على السؤال هي تو ما بنحصل على قرار من القاضي يبقى عندنا إجابة لسؤالك، ولكن بدون حيثيات قرار القاضي لا نعرف أن نجيب على سؤالك هذا. Another question. I'll add one thing. There will not be an order in Jacob before the next status conference, which is June 11th at 10 a.m. 10 a.m. I remember that. He wants to make it 10
and they're busy, so he moved to 11th. لا إيمان هو بيقول لحضرتك إن ما فيش قرار، مش هيحصل قرار في جيكوب قبل الجلسة القادمة في 11 يونيو الساعة 10 تماما إن شاء الله. Should we next question? Yeah, that's fine. Okay, Mr. Morrison, here you are. To send everyone documents to the embassies and let embassy check the selectees documents. Teddy, I know one thing is true. KCC is not going to be forced to send everyone's documents to embassies, okay? They only have 55,000 DVs that they can issue. So there's no reason why everyone's would go to embassies. What the Goodluck case is going to ask for is that our named plaintiffs, their applications are adjudicated. Adjudicated means they go through the whole process. So if the file's still at the KCC, they need to push it on through. Now, if you haven't submitted your documents, this case cannot help you until you do that. I mean, you have to do the things necessary and be proactive about this. Complete your DS-260, submit your documents. You don't want the delay to be on you. تيدي عواد المشكلة هي ان احنا KCC في اكتر من 55,000 شخص متقدمين واكتر من 55,000 كيس. فKCC لن يحدث انها تبعت كل الكيسز للسفارات، ولكن نحن مهتمون بالمدعين. قضية goodluck versus بايدن هي ستكون عن المدعين فقط، ومشكلته هي دفع KCC لإرسال البلانتيفز documents للسفارات، والبلانتيفز only وفقط مدعيهم من تهتم بهم هذه القضية للدفع بأوراقهم إلى السفارات لإكمال المشوار. Yes, sir. I want to follow up. Teddy, I didn't answer the question exactly as it was asked. Yes, that is possible. It is possible that KCC could decide to let embassies check documents. I don't think that's what's going to happen because the embassies have the staffing problem, not KCC. هو هنا يا تيدي عايز يكمل على سؤالك. هو شايف ان ممكن KCC تخلي السفارات هي اللي تفحص اوراقك، ولكن هو مش متصور ان ده اللي هيحصل، لان الستافنج بروبلم في KCC مش في السفارات وليست في KCC. يعني KCC so the staffing problem in KCC or the embassies, sir? It's in the embassies. السفارات هي اللي فيها نقص في أعداد الموظفين، وليست المشكلة ليست هي نفسها ولا بنفس الحجم في KCC. فمن الأولى بKCC أن تفحص الأوراق وتبعث بها إلى السفارات، حيث أن السفارات زي ما قلنا نزل عددها ل3 من أصل 10، ولو كان 4 أشخاص فهو شخص واحد الذي يعمل. You want to say something? It's distracting on my screen to see my head that big. How about this? But that's okay. You don't have to change it now. I didn't have anything to say. I was just looking at my head. That's so much better. Yes. Okay. We already did this. I think we took this one already. Thank you for all the questions, everybody. Yeah, thank you. هو بيشكركم على كل الأسئلة. Eman, ask once, please. Oh, is there any way in Palestine and Jerusalem, is there any way to expedite them to in Jerusalem? There's very, very few, she's saying, and it works.
So what is the question? I'm sorry. So the question is there any way to expedite the embassy in Jerusalem? To expedite it? Yeah, expedite. Yeah. Expedite. All right. Yeah. Ask them to hurry up, make it quick. When you're a plaintiff on the lawsuit, we will do that, but it's not. We don't have leverage. It won't be effective until we get a court order. They're not. الأستاذ حسام أنت ما قلتش I have a deer in my backyard. Oh, that's great. Okay. أنت ما قلتش if you're a DV if you're DV or K1 or family-based visa, you did not specify any of that. I see. لو سمحت عرفنا أي طريقة الإكزيبيلايت بتسأل عنها. Which exhibit you asked about? K1, family-based visa. You did not specify what you want here. Right. Let's go on the next one. And another question that been asked a million times by other people. Now that you pass 7,000 plaintiffs and they see that you easily can make 10,000 from their own perspective, does that gonna affect people in other cases negatively? I don't think so. First of all, this case is 5 months behind the Jacob case. Jacob case will likely get an outcome. Ray case will likely get an outcome. Those are the two cases where I represent DV 2021 selectees, and they will get an outcome before this case because they were filed before this case. I guess okay. They're talking about GOH. Oh, the case for the one that was. I'm trying not to say something bad. Let me think about this. I understand. So I'll let you phrase it the way you want. How about answer later? No, answer what I said. I'm talking about in relation to my cases that were filed correctly, that asked for the visas to be issued. Jacob and Ray, those cases that don't have mistakes in them, those cases should get decisions and orders and resolution before Goodluck even has momentum, because they were filed 5 and 2 or 3 months before. That was a smart exit. Anyway, أنا سألت السيد موريسون باقي المدعين في القضايا الأخرى بيسألوا حضرتك هل في ضرر على باقي المدعين في قضايا أخرى إذا كان العدد كبير في قضية goodluck، فهو حب يجاوب بدون أن يمس أي قضية أخرى، وقال بالنص إذا كانت القضية قضية معدة جيدا بدون أخطاء كمثل جيكوب وري فلن يتضرر أحد من ذلك، خاصة أن جيكوب 5 months ahead هي سبقت الجميع. جيكوب وري سبقوا باقي الدي في ب5 أشهر، فهو مش شايف أي ضرر على مدعين أي قضية أخرى من كبر عدد قضية goodluck. Yes, sir. This is a good chance to talk about Ray, because that case, a lot of people weren't watching it because it was just for the Schengen area, the DV 2021 case for the Schengen area. But that case is in a really interesting place. Here, you want to translate? هو هياخد دي فرصة جيدة. حضراتكم تعرفوا قضية جيكوب واللي بيحصل فيها، لكن معظمكم ما يعرفش قضية ري. ليه؟ علشان قضية ري خاصة بالشنغن والدول أوروبا، لكن أنا في قضية ري نبلي بلاء حسن جدا. Yes, sir. Yeah, so on June 9th at 11 a.m. in the Ray case, we will have another hearing before Judge Chutkan. And what's interesting about this hearing is Judge Chutkan
has asked the government to explain themselves in many ways. Okay, translate that. في قضية ري القاضي شيتكن سنستمع إلى جلسة أخرى. When will that be? Because you said June 9th. 11th. It was my mistake. Thank you for catching that. June 9th at 11 a.m. إذن قضية ري أمام القاضي شيتكن يوم 9 يونيو الساعة 11 بتوقيت الساحل. That's the West Coast, right? Pacific. Yeah. هو بتوقيت الباسيفيك بتوقيت الساحل الغربي لأمريكا. هناك يوم 9 يونيو قضية وجلسة في قضية ري، والقاضي شيتكن يطالب الحكومة بالرد على كثير من الأسئلة وليس سؤالا واحد أو اثنين. Yes, sir. Yeah, I was going to say I could share my screen and actually show people the order if it's okay with you. Yes, always. Okay, let's see if it works. Chrome has lost permission to capture your screen. Oh, well, maybe it doesn't work because Chrome won't let me and I don't know how to fix Chrome. I'm sorry. So anyway, I'll just read. So the government has to explain why KCC is basically falling apart. We made allegations about how the email inbox doesn't always work. And if some of your audience knows, it wasn't working yesterday. KCC email inbox was full. They have to explain why that happens. That's one thing. من ضمن الحوادث التي حدثت وتعرفونها جميعا هو ما حدث بالنسبة لأمس، حيث أن الانبوكس بتاع KCC وصل لدرجة الفل وفعلا رفض انه يستقبل مستندات اخرى، وهذا كان خطأ فادحا، فهذا سيؤخذ ايضا الى القاضي. احنا عايزين بس نبدي اعجابنا فعلا ب 153 واحد عملوا لايك وقلوب. احنا متشكرين على التفاعل بتاع حضراتكم ونتابع معاكم. Yes, sir. Right. The second thing they have to explain, and Ray, they have to explain what the State Department plans to do if they haven't issued 55,000 visas by September 30th. والشيء الآخر الذي عليهم أن يفسروه أمام القاضي ماذا ستفعل الخارجية الأمريكية إذا لم تحقق 55,000 تأشيرة قبل سبتمبر 30. Yes, sir. Right. And the third thing, they have to be ready to talk about whether the court should issue an order reserving the visas because of the delay, the 5-month delay. وسنعرف إذا كانت المحكمة ستصدر قرار بحجز التأشيرات إن شاء الله. Yes, sir. And then the fourth thing is they have to explain whether or not the DVs are being prejudiced by the prioritization, whether they have to explain why they are putting spouses of U.S. citizen visas first. والشيء الرابع هم مطالبون أمام القاضي بشرح لماذا يضعوا التأشيرات الهجرة العشوائية في القاع بينما يضعون غيرها وزوجات وأزواج المواطنين الأمريكان في المقدمة وفي أولى الأولويات. إذا كان هذا فيه شيء من العنصرية عليهم شرح ذلك للقاضي. Yes, sir. And here's the most important thing, and this is why I brought this up to you. They have to ensure at the hearing the attendance of an individual from the State Department who has firsthand knowledge of diversity visa processing and is able to respond to our comments and make representations to the judge.
وسيكون عليهم عبء إثبات أنهم قادرين على تفعيل كل ذلك والدفاع عن أنفسهم أمام ادعاءات دفاع حضراتكم أمام القاضي Tsige Can. Yes, sir. Right. So basically what I'm getting at is the tide is against the government. What they're doing is wrong, and multiple judges are pushing up against them. And that's one reason why we are very optimistic about being in court on these issues right now. هو يرى أن موقفهم جد أكيد وجيد جدا جدا جدا، حتى التعادل ليس في صالح الحكومة، حيث أن الحكومة تطارد من أكثر من ناحية. Yes, sir. Yeah, we can go to questions. I'm sorry for that rant. Yeah, that's good. Here you go. Okay, what about 2NL for half of this month? You know, you now that no 2NL has been addressed to DV selectees in Morocco. هو يتكلم عن جواب تأكيد الوثائق التي أرسلت إلى المغاربة. Yes, sir. Questions that always start with what about confuse me. السؤال مش واضح. So the lawsuit is bigger than this one little thing. We're going to try to fix the DV program for the named plaintiffs. So if whatever place in that process you're at that you're stuck, the lawsuit is going to try to fix that if you are a named plaintiff. إذا كنت أنت من المدعين فالقضية ليست موجهة فقط على وضعية أو أخرى، على وضع لأحد أو لآخر، ولكن إذا كنت أنت من ضمن البلينتيف، من ضمن المدعين، أينما كنت، أينما كان موقفك، كان لسه ورقك في KCC، كنت بعت الوثائق، كان جالك توكيل الوثائق، وظيفة كيرتس مورسون ومكتب كيرتس مورسون لا إنهم بيدفعوا بيك للأمام. من أيما نقطة توقفت عندها سيدفعوا بك للأمام. Here's a question always about DV 2020. So they always asking, is this going to affect 2020? Right. Do you expect 2020 to be affected? I do not expect the DV 2021 litigation to impact the DV 2020. هو بيقول أنا بسأله هل تأثير 2021 وقضايا 2021 على 2022، فبيقول القضايا لن تؤثر على 2022، ولكن سأشرح له سؤالي مرة أخرى. هل تتوقع أن يقع 2022 في نفس المشاكل؟ Now the question was and thanks for that answer. And the question was, do you expect 2022 to have the same or similar problems just like 2020 and 2021? That is a good question. I cannot tell the future, but I don't think that Biden is going to solve any problems this year. He's not tried. He's done a good job maybe with COVID, yes, but with the State Department, I don't even think he's taking control. So I don't really think that he would have to do some remarkable changes to fix visa processing for all categories within the next couple of years, and I don't see him doing it. It's just not a priority for him. I'll translate that first. Sorry. هو بيقول هو لا ينظر ولا يعني مش ما بيعرفش المستقبل، لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، ولكن بايدن لحد الآن لم يضع أي جديد
يزيل العراقيل التي حدثت، وعليه أن يفعل مجهود أكبر بكثير. ومن وجهة نظر كيرتس موريسون لم يحدث ذلك حتى الآن من ناحية إدارة بايدن، إذا لم تتخذ إدارة بايدن خطوات إيجابية لإنهاء العطب وتسريع مقابلات 2021 مبدئيا، وإزالة كل العقبات من أمام الدايفرسيتي فيزا، فهو يتوقع أن يحدث ذلك نفسه مع 2022. Yes, sir. Just next questions, fine. He's asking again, what about? Yeah. I'm sorry. Let's skip this. I kind of skip when people send me WhatsApp and Telegram messages that start with "what about." I almost skip them because "what about" is explaining everything. And if you want me to explain everything, just go to my website. It's all there. All of our briefings are there. الناس السادة المشاهدين الذين يسألون سؤال كذلك، مستر مورسون عامل FAQ على صفحته، حتى على التليجرام وعلى تويتر، فيها كل الأسئلة. يمكنكم أن تذهبوا إلى صفحة كيرتس موريسون على تويتر. هذه هي صفحته على تويتر، يمكنكم الذهاب إليها وستجدوا كل حاجة. ولذلك أنا كل الأسئلة الذي قد تكون في مخيلتكم، فهو قد كتب أشهر الأسئلة أو أكثر الأسئلة تكرارا وإجابتها على تويتر وعلى انستغرام. أدعو حضراتكم لمتابعة المحامي كيرتس موريسون على تويتر. Follow him on Twitter, and this is his Twitter. twitter.com Curtis Morrison Curtis Law. زي ما حضراتكم شايفينها بالشكل ده. We asked you for an hour and we're already an hour and 15 minutes. That's okay. And did you have anything else, or? Actually, it's all repeated. Here. I do want, oh wait, let me think here. I do have a tip that just came up today for those that are paying the initial fee, not Egyptians, of course, but in other Arabic speaking places, I guess. Do not send more than $500. I've got some people that have sent Western Union and MoneyGrams for $500 and 1 cent and 3 cents and 9 cents. And if it's more than $500, we can't pick it up easy. It causes us problems. We have to drive our staff. We have to drive around to different locations. So حضراتكم في هنا مساعدة من كيرتس موريسون لحضراتكم. الناس اللي بتبعت على مانيجرام او بتبعت مصروفات او مدفوعات القضية $500، لو سمحت ابعت $500 فقط، ولا تبعت سنت ولا 2 سنت ولا سنت عليهم، لأن ذلك يسبب مماطلة ويطول الوقت عليكم. ولكن دعوني أذكركم، هناك على صفحة كيرتس موريسون والقضية دفع بواسطة الكريدت كارد والATM. Favorite. Credit card and debit. وهو أسرع. Credit card and debit are best. Yeah. Yes, sir. Credit card and debit are best for the most efficient. كارت الATM اللي حضرتك بتقبض بيه من الشغل بتاعك، كارت الكريدت. أنا I made a video about that. And we'll try to let Amir embed it in his thing. الKCC آسف الكريدت كارد والATM هم أسهل وسيلة. تدخل على القضية apply regularly عادي زي ما أنت اعمل apply، وفي النهاية تكون مختار الدولة، هتدوس على كريدت أو ديبت، هتكتب اسم صاحب الكارد، اسم صاحبه، الاسم الاول، الاسم الاخير، الخ التاريخ، تاريخ الانتهاء، عنوان صاحب الكارت، الهولدر بتاع الكريدت كارد هولدر، مش عنوانك not your own، عنوان صاحب الكارت مش عنوانك، عشان هي دي المشاكل اللي بتحصل، وتملأ البيانات.
credit card is the easiest way. Credit and debit. ATM card بتاعك هم دول the easiest way for you and for the office. Yes, sir. Yeah, I realize that everybody doesn't have access to that, but for those that do, that's what's best. هو عارف ان مش كل الناس معاهم كريدت كارد، مش في كل الدول، ولكن هذا الأصلح لمن يقدرون على الدفع بواسطة كريدت كارد من داخل أو خارج أمريكا. Thank you very much, sir, for your time. We're almost an hour and 20 minutes. Yeah. Thank you very much. Thank you. Have a great afternoon, everybody. Have a great evening. And oh my gosh, go to bed. 11:15. Yeah. Go to bed. Yeah. Okay. I want to tell you that we need to thank them too, because today they have a very important soccer game. Oh, good luck. And they prefer to come and be with us here than watch the game. So thank you very much for all of you, and especially you, sir. Yes. Enjoy your soccer. Thank you. Have a good one. حضراتكم ده كان لقائنا مع المحامي كيرتس موريسون. وصلنا ل 184 تفاعل ما بين إعجاب وخلافه. احنا جينا لكم على دماغنا، ومشاركاتكم بتخلينا نعرف ان احنا اللي بنعمله ليه سبب، بتخلينا نعرف ان حضراتكم عايزين ان احنا نطلع معاكم نتكلم معاكم تاني، والا فيبقى ايه لازمتها ان احنا نطلع نتكلم. لكن لما نطلع ونتكلم ونلاقي تفاعل من حضراتكم ووجود عدى 300 ووصل اكتر من 300 وشويه كذا مره، مجرد تفاعلكم بيقول لنا ان احنا بنعمل شيء مطلوب وان احنا بننفع حضراتكم معانا. ما تنسوش احنا لسه مقاطعين الاساءه. ما تنسوش ان احنا متضامنين مع ايمن بيومي ضد الاساءه اللي حصلت له، لا للاساءه، لا للتعرض للبيوت ولاعراض الناس وخاصه السيدات. الموضوع مش هنفتحه تاني. نحن ضد الاساءه، نحن نقف مع الاخلاق والى الابد مع الاخلاق. انا متشكر لحضراتكم جدا جدا جدا، واقول قولي هذا وانا متشكر لكم. انا مش عارف اقول لكم ايه. انتوا سبتوا مباراه النهارده، المباراه اللي كانت موجوده على نهائي اوروبا، وخاصه المصريين والجزائريين والمغاربه وخلافهم بيحبوا كره القدم، ولكن كنتوا معانا ووصلتوا 400 في بعض الاحيان. انا متشكر لحضراتكم. هنحاول كمان نجيب لكم محامين كمان. انا حاليا في الوقت ده بشتغل في الترجمه مع كيرتس موريسون، فهحاول استاذنه ان احنا نجيب حد تاني من المحامين لحضراتكم، وليكن الطرف الاخر في قضيه جو مثلا. هنحاول بقدر الامكان نخدم حضراتكم فعلا يا عبد الله. لا لاي شخص، لكن اللي حصل من تعدي على ايمن بيومي وبيته واسرته وعائلته مرفوض. وانا ساهر عطيه حموده ارفض التنمر والاساءه بهذا الشكل او باي شكل من الاشكال لاي شخص متضامن مع ايمن بيومي. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.